আজকের রেসিপি হলো পোয়া পিঠে। ভিডিওটি পুরো দেখবেন আর ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে লাইক সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। 200 গ্রাম চালের গুঁড়ো, পাউডার দুধ 50 গ্রাম, চিনি 100, 1 চিমটি মৌরি, 2 এলাচ গুঁড়ো। সব উপকরণগুলিকে মিক্স করে নিচ্ছি। উষ্ণ গরম জল দিয়ে গুলে নিচ্ছি। অল্প অল্প জল দিয়ে মেখে নিতে হবে। ব্যাটারটা এরকম গুলে নিতে হবে। এই ব্যাটারটায় আমি চিনি ইউজ করেছি, আপনারা চাইলে গুঁড়ো ইউজ করতে পারেন। বন্ধুরা, রিফাইন তেল গরম হতে দিলাম। গরম হয়ে গেছে, এবার পোয়াগুলি তৈরি করে নেব।